Okay, good morning guys and welcome back sa klase natin. So as for today, ang pag-uusapan po natin is all about the data sources. Last time po kasi ang nabanggit natin is how the EIS works when it comes to transforming data into an information that is beneficial both for internal users and external users. So nabanggit din po natin doon that external users are the customers or anyone not involved in the company that uses the information system. Okay, either to search for something or to process a data na gusto nilang makuha, yung parang refined version of it that we call the information. Okay, while the internal users naman po are the people who are involved in the organization or yung mismong company na based from the data that has been gathered from the customers, yun po yung yung basihan nila para mas mapaganda pa yung kanilang serbisyo, okay, with the help of the system that manages those data na nagagather niya. So, ang usapan naman for today is the source of those data. Okay? So, data source are financial transactions that enter information system from internal and external users, sources. Okay? So, this is the definition when it comes to the talk about the AIS kasi financial transaction. But for MIS, sabi nga natin, are other information system na hindi naman yung required na involve ang financial transactions. Okay? So, sa AIS kasi meron tayong dalawang klase ng financial transaction. May internal and external. Okay? Gaya din ng ating discussion about this figure here. Okay? So, sa external users or external financial transactions, these are the most common source of data for most organizations. Kasi, dyan po nanggagaling kung ano yung demands, ano yung mga goods or services na gustong bilhin or gustong i-avail ng mga customer. And then, syempre, yung kung hindi man customer din ang usapan dito, is syempre meron ka rin namang mga ka-business partner na yung hindi rin sila involved dun sa organization mo in some way na papasulden mo sila pero parang customer din. Okay? So, these are the ones that we have transactions when it comes to purchasing. Okay? So, ito yung mga vendor or supplier. So, kasama pa rin sila dun sa external financial transactions. Okay? Wait lang, ayusin ko lang to. Okay? Sorry for that. Okay. So, other din naman na is pagbigay ng receipt of cash, disbursement of cash, including the payroll. Okay? So, anything that is flowing outside from or to the organization is external financial transaction po. Okay? While the internal financial transactions naman po, this involve the exchange or movement of data sources or resources within the organization. So, meaning, ito po yung kumbaga, kung ano yung nangyayaring transactions na after ni customer makipag-usap dun sa mga employees natin or after nating makipag-transact ng business sa mga suppliers and vendors,
internal financial transaction lang nangyayari. Tulad na lang po ng mga movement of raw materials into work in process or WIP kung tawagin nila. Okay? Kasi syempre, that is part pa rin ng asset mo. So, it has a value na kung saan nako-convert siya into another asset ng inyong company. Okay, paano nangyari yun, sir? Okay, let's imagine a raw material of a automobile or a car. Ano bang nun? Siyempre, kunwari, pag nagbenta ang isang manufacturer ng isang sasakyan, let's say, Toyota, Suzuki, Ford, or others pa dyan, okay? Binibenta nila yung sasakyan as a whole. Okay? Pero, yung sasakyan na yon is made up of the raw materials na may halaga, syempre. Okay? At yung mga raw materials na yan ay pwede rin namang bilhin na individually na hindi naman siya naka-package tulad ng isang kotse. Okay? Kasi syempre, kunwari, may replacement part na na kailangan mong i-avail, okay, to repair the car, or kapag may nagka-problema man doon, dapat available yon. So may halaga yon. Okay, so those spare parts, okay, is reflected then as raw materials and it has a value. Therefore, kung yun ay pagsasama-samahin mo para makabuo ng isang item, then involved po ang halaga nun as financial transaction kasi may value yan. Okay, so parang transferring of lang naman of value of an item into another item or product. Yan. So, another dynamic example natin given there is the application of labor and overhead to work in process. Another is the transfer of work in process into finished goods inventory. And of course, kapag hindi man po may benta yan or yung mga ginagamit natin sa mga office or what, okay, involved pa rin po ang depreciation na usapan. Okay, depreciation of equipment, either office supplies or office equipment, machineries, nandyan na rin po ang facilities natin as well as our warehouse. Nandun po yung depreciation. So anything that has a value within the organization na parang nababawasan, nadadagdagan, or nako-convert into another form is internal financial transactions po yan. Okay? Kahit na pasweldo, sabi nga natin nandun na yun. Okay? Pero yung pasweldo natin is yung pera, hindi naman natin yun hindi naman natin control. So maaaring yung sweldo na natanggap ng inyong empleyado is gagamitin niya sa iba outside of your organization. So kino-consider natin as external financial transaction. Okay? Pag sakali man na rewards, vouchers, mga ganun, internal lang yun kasi hindi na nagagamit outside of the organization yon. Okay? So, sa pag-transform ng data into information, since alam na natin kung saan nanggagaling yung data, it might be coming from or to different users. Yung data na yon is being transformed into an information through the IS or information system. Okay? So the functions for transforming data into information according to the general AIS model includes una, data collection, yun yung pinag-usapan natin kanina, data processing, data management, and the information generation. Okay? So yung natin dito, pag sinabing data collection, next natin,
This involves the capturing of the transaction data from internal or external transactions. Ayun po. Pero hindi naman po ganun kasimple lang 'yon. Okay? When it comes to data collection, you have to record those data. Okay? Either onto forms or onto something na basta naka-record siya. Okay? Kasi kung sakali man na yes, meron kang transactions sa isang customer, may kausap ka daw na customer, pero nakikinig ka lang, pero hindi mo nire-record on a form or on a piece of paper, or hindi mo tinitake note, or kahit na hindi mo tinatandaan yung sinasabi niya. The question is, are you really collecting data from that action na ginagawa ninyo ni customer? Hindi. Nag-uusap lang kayo pero wala kang tinatandaan na data that will be processed later on. Okay? So you have to record the data. And most of the transactions na nagaganap is being recorded using forms. Okay? Yung tipong parang na lang natin yung mag-order daw. Yan. Sa isang restaurant, ang waiter or yung servidora or service person na kausap mo doon is tatanungin niya yung customer. Okay, sabi niya, good morning ma'am or sir. Yan. Ano pong order niyo for today? Bali, ang special po namin sa aming menu ngayon ay ganito. Okay. May I suggest kunin niyo po 'yon. So, kunin ko po yung inyong mga gustong i-order. Yan. Paano kung yung waiter is hindi niya sinusulat, hindi niya rin tinatandaan yung order nung ating customer? Tingin niyo ba magagawa niya yung kanyang trabaho? Syempre hindi. Okay? So nire-record niya 'yon. Meron siyang parang maliit na booklet doon na nilalagay niya kung dine in or take out, pangalan ng customer, ano yung item, ilan yung item. Okay? And from that form, kapag na-record niya na 'yon, i-validate niya na. Okay? Bali, sir or ma'am, ang order niyo po ay isang ganito, take out na ganito, and then nag-additional po kayo ng itong item na to. Yan. So, okay na po ma'am. So, antayin nyo na lang po. Ibig sabihin, itong data collection na to is not just nakipag-usap ka sa isang entity. Okay? Either an employee or a customer, or kahit na sabihin natin simpleng usapan tulad nito, nagkaklase tayo, you are collecting data coming from me. Pero kung sakali man po na umattend kayo ng klase pero hindi naman kayo nakikinig or hindi naman kayo nagte-take note, or tipong naka-connect lang yung Zoom ninyo tapos hindi rin naman kayo or hindi nyo tinatandaan or walang sumisiksik na kainanumang data sa inyo. Okay? Walang mangyayari on this first transaction pa lang natin or first lang na function ng ating information system. So later on, kapag you need the information sa mga exam, okay, wala kayong may produce na information kasi walang na-collect na data. Ganun lang po yun kasimple. Okay? So, next din naman po is after the data collection, we have the data processing. Okay? So, after validating or verifying the data that you have recorded, ito po yung next na function ng IS, yung information system. Okay? We have classifying, transcribing, sorting, batching, merging,
calculating, summarizing, and comparing. Okay? Either or all or some na combination ng mga nandyan na processes is yan po yung nangyayari para ma-produce po yung information na kailangan natin. Okay? Let's say your transaction with the information system involves sabihin nating businessman ka or businesswoman ka sa inyong lugar. Okay? And you need a list of your frequent customers. Ayan. Okay? So, noon, every time na meron kang transaction, nire-record mo kung sino yung bumibili, ano yung binili nila, magkano yung binili nila. Okay. So, nakapag-collect ka ng data. Ngayon, based from those transactions, kailangan mo daw ng listahan ng lahat ng customer na nakipag-transact sa'yo. Okay? Either meron kang plano later on or what, bahala na dyan. Okay? Pero, from that plan, you need to process the data that you have gathered na noon pa. Okay? So, alin dyan yung inyong gagawin? Okay? Either sa mga yan or lahat ng yan ay magagawa. Okay? Siyempre, ka-classify mo. Ito bang transaction na to ay isang customer sales? Ayan, ayan. Sales ba to? Baka mamaya purchasing to. Hindi naman pwede yun. Sales kasi customer ang gusto kong makuhang listahan eh. Ayan. Na-classify mo na. Ngayon, from those collected data, you'll be transcribing that, sorting that, and syempre, i-compile mo yan eh. Okay? Okay. Sorting, batching, merging, compilation yan. So, pinagsama-sama mo lahat. Transaction ng sales. Yan. Sabihin natin yung kompleto na. Kasi sa sales kasi hindi po porque sinabing sales is nakabenta ka na. Hindi. May sales po na naka-invoice lang, naka-AR invoice lang, pero hindi pa bayad. Okay? So, later on, kapag nandun na tayo sa SAP, guys, makikita nyo na ang sales po ay may iba't ibang actions na ginagawa doon. We have the sales order, the delivery, the AR invoice, and then, syempre, the incoming payments. Okay? Okay. Meron din tayong mga optional na mga transaction. Like, kunwari, dineliver mo pero may damage yung item, ibabalik nila yung item. So, we have the goods return. Ayan. Pero kung sakali man na may warranty daw pero hindi naman na damage, pero within the warranty na damage yung item at ibabalik nila, maaaring gumawa ka rin ng na-receivean na daw AR credit memo para pwedeng ma-reverse yung transaction, ibalik yung item sa'yo. Okay. So, we have optional na transaction. Pero dito, sa ating usapan na data processing, okay, itong sorting, batching, merging na to, merong pa yan, may actions behind pa sa paano ba na-produce ang reports na kailangan mo. Okay. As well as the calculating, the summarizing, and comparing the records. These are all processes of data in order for you as the user to get the information that you want. Okay. So, ang pinaka simple at makaka-relate siguro kayo na data processing is that yung yung online shopping. Ayan. The data gathered will be your keyword na sinearch, 'di ba? Okay?
So, from that keyword, titignan nila doon sa system, lahat ng to or some of this will be done para makuha mo lang yung listahan ng items na sinesearch mo. Yan o. Sorting. Sinesort na nila agad kasi doon yung suggested item. Kasi maraming benta, mataas yung rate ng item, mura yung item. Okay. Nandyan na rin yung mini-merge na rin nila. Kung mapapansin nyo guys, kapag nag-search kayo kasi sa mga online apps na pang shopping like Lazada or Shopee, meron sila nung mga category na yung kunwari, ang sinesearch mo ay cellphone case. Yan. So, mini-merge na nila lahat ng cellphone case para pag click mo yung parang folder na yun, lahat ng item na involved po ang cellphone case ay lalabas na agad. Okay? So, na-process nila yung data na yun through your input na keyword. Yun. So, that is data processing. Next din naman po is the data management. Okay. When it comes to data management, meron pong misinterpretation kasi ang akala nila pag sinabing data management, yun lang yung time na kukunin mo lang yung mga data doon sa storage ng inyong information system para makapag-produce ng report. But actually, ang data management is hindi lang retrieving of data. You have your storing, the retrieving, and then syempre bihira naman to itong deletion pero nangyayari pa rin ito. Okay, let me give you an example on this 3 data management na gagawa natin. Okay. Let's say you have your Facebook account. Okay. Nagse-search kayo ng mga videos, items sa marketplace, as well as the things that you have interest upon, diba? Okay? From those keywords, the big data analytics na technology ng Facebook will store those interest of you. Okay? Para makapag-produce siya ng mga ads, ng mga nasa inyong newsfeed. So, yung nasa newsfeed nyo talaga guys are just stored information of you na sinasuggest ni Facebook. Okay? Kaya nga iba-iba yung laman ng newsfeed natin eh. Okay? Maaaring yung kaibigan nyo, ang laman ng newsfeed niya ay pagkain. Yung isa naman, ang laman ng Facebook niya ay let's say gadgets. Okay? Yung isa naman puro K-pop yung laman ng Facebook niya. Yung isa naman puro anime. Okay? Okay, meron tayong mga otaku, mga ganon. Okay? So, from those interests of different people, nai-store yun. Okay? Kasi, kapag mayroong nag-upload ng isang, let's say, video na meron siyang ginagawang furniture na DIY, mga ganun, sa bahay daw nila, parang nagkukumpuni or parang woodworking na mga bagay-bagay, that information na in-upload ng user na yun will be used later on. Okay? So, naka-store yun. Ngayon, papasok na tayo dun sa retrieving. May mga users, may mga Facebook user na nag-search sila, makikita nila yung results ng search nila. So, that is the data management na retrieving na part. Yan yung laging nangyayari. Okay? But, syempre, some of the data that will be gathered is minsan available pa pero later on madidelete na rin.
maaring dinelete nung system or nung mismong nag-upload, kaya hindi na siya available. Okay? So, deleting is also part of the data management. Okay, parang kayo din, 'di ba? Okay. Ginagawa nyo rin 'yan sa inyong mga everyday na actions using your phone. Okay, let's say nakakuha ka ng cellphone number ng isang kaibigan mo. You store that. Okay? You perform a data management na storing. Ngayon, ite-text mo yun. Okay? Ite-text mo daw yung kaibigan mo na yun. Tapos, from those conversation, yung number or yung contact mo na yun ay nagagamit mo using the retrieving function of this data management. Okay? Let's say nag-usap daw kayo, nagkamabutihan daw kayo ng usap until such time na nag-level up daw yung usapan ninyo. Okay? Tapos, syempre, dumating din daw na parang may hindi kayo pagkakaintindihan. Okay? Hindi na kayo nagka-usapan. Okay? So, after some time, pine-perform nyo ba yung deletion na part? Okay? Yung mga iba siguro sa inyo, oo, nagdi-delete sila ng number, lalo na kapag in-update sila na, ay, may bago na tong number. Delete mo na yun kasi na-snatch yun sa sa palengke nung isang araw. Okay? Baka may mag-text sa'yo, hindi ako yun. Ganun na. Dinidelete natin yun. Pero yung mga iba sa atin, hindi makamove on, hindi dinidelete. Okay, kaya ang nangyayari, kapag nagsusearch tayo, hindi na natin alam kung alin doon yung tamang data para makapag-produce tayo ng information. Kasi meron tayong mga outdated na mga data eh. Okay? Tipong, yung ka-text mo or yung contact mo, ang dami niyang number. Tapos kapag meron kang importante na sasabihin sa kanya, hindi mo alam kung saan doon yung iti-text mo. Kailangan mo i-text yung 10 number na nakasave dyan. Okay? That result is galing din naman sa kapabayaan mo na hindi ka nagdi-delete ng data. Yun lang naman po yun eh. Okay? So, may kakulangan sa data management. Okay. Pero ngayon, bihira na rin ang nagti-text, mga ganun. Kasi, puro online na lang. Mga ganun. Okay? Pero, may experience pa rin natin yun. Lalong-lalo na kapag dun sa mga gawa ng Facebook account, ang dami nilang account, di ba? Okay, imagine nyo na lang, kunwari sa akin, Sunny Luigi Fernandez Prado, tapos meron pang another na naman na account, Sunny Luigi Fernandez Prado, second account, kanto. Tapos Sunny Luigi Fernandez Prado, online class account, tulaya, kanto. So, pag may message mo or hahanapin mo, hindi mo makontak agad dahil sasabihin niya, ay, ang gamit kong Facebook, hindi na yung mga yan. Ano ba talaga? Okay, so you need to manage those data. O, meron pa daw yung mga official account kanto. Or yung mga iba is may dami account. Yung Facebook ko, hindi ko alam eh. Hindi ko masasabing dami, hindi ko rin masabing mismong account ko. Meron akong Facebook account noon, pero hindi ko na siya ginagamit kasi may mga hindi pa ako na linisan doon na na mga bagay-bagay na kailangan ng kalimutan. Okay? So, to keep my life private na rin, gumawa ako nitong parang dami account na to. Okay? Pero hindi ko ina-expect na magiging part din siya ng work ko. Okay, kaya itong dami account na to, hindi ko alam kung magiging totoong official account ko na rin. Pansin nyo naman, hindi ko pangalan yung nandun sa Facebook ko. Okay. So, anyways, I'll manage that data later on.
Okay? Kasi syempre, from the data that has been processed, managed, collected, processed, and then managed, doon na tayo makakagawa ng information. Okay? Para rin itong data processing, but the information generation involves compiling, arranging, formatting, and ito importante, presenting. Okay? Kasi with that, let's say list of your customers, your students, a product or inventory of your company, kailangan mo ng maayos na report. Okay? That you will be presented. Okay? Upon. Okay? So, sabihin natin kailangan mo ng updated data about the inventory ng inyong warehouse. Okay? So, yun po. Meron tayong report na hinihingi na dapat updated daw. So, the information that must be generated must have this function na nangyari sa kanila. Kinompile, inarrange, okay? Inarrange nila from raw materials na luma na up to dun sa pinakabago, okay? Or yung mga items na in alphabetical order daw, or in in naka-sort daw siya using kung saan siya makikita, like nasa warehouse number 1, warehouse number 2 ito. So meron din siyang format like item number, item name, location kung anong warehouse siya, quantity. Okay, last na chinek etong date. Okay, those format, those arrangement, those compilations are the actions needed to generate the information. Okay? Kasi yung mga yon, doon po depende yung presentation. Ikaw ba, gugustuhin mo bang makakuha ng isang report ng inyong bodega? Let's say, ikaw daw yung boss doon. Sasabihin mo, gusto ko nga makita lahat ng mga item natin as of now na nandyan sa bodega. Pag present ba sa'yo na nasa piece of paper lang na hindi naka-ayos, okay? Sinula lang doon yung item, quantity, item, quantity, item, walang quantity. May quantity, hindi ma-determine kung ano yung item na yun. Nakasulat doon. Parang paintbrush ito, kanto. Yun pala, hindi naman yun yung item description. So, hindi yun magiging beneficial sa'yo na report. Sabi nga natin, information are the process data that is beneficial to the user, okay, for its or for his or her decision making. Kasi kung magulo yung yung listahan or yung report na present sa iyo, hindi po yun maiintindihan nung gagamit nun. Okay? Pero may mga times din naman na kahit na hindi mo maintindihan yung nandun, merong nakaka-gets pa rin eh. Lalo na yung reseta ng gamot, di ba? Okay. Yung tipong yung piece of paper doon, may mga ganyan lang yung doktor, tapos may nababasa kang mga number lang. Di mo alam kung anong sinulat nila doon. Okay? Tapos meron pa yung mga dosage instruction na hindi mo rin na-gets. Okay? Yung report na yon, ang makakabasa lang ay yung pharmacist. Okay? So, okay sir, wait lang po, kukunin niyo yung mga gamot, tapos i-instruct ka na niya, ito po, 2 times a day po yan, umaga, tapos gabi, ito naman po, every after meal. Okay, so, from the data na nag-gather mo, ang ginawa na lang is, the information is nakuha mo doon sa nag-present sa'yo. Ayan. So that is the simple analogy on this one. But syempre,
when it comes to the talk about the IS, okay, lahat po ng pumapasok na data doon sa ating information system that uses a software, madali na lang po natin magagawan ng information reports yung mga yun dahil syempre na i-store natin, na ma-manage natin ng mabuti yung data, na pa-process natin yan. At the same time, we have the capability na makuha agad yung information natin kasi nandun agad yung ating mga data. Imagine niyo kung yung ating information system ay hindi pa ganun ka sophisticated. Let's say nasa logbook, okay? Matagal, 'di ba? Susulat mo pa, i-sort mo pa lahat, matrabaho. Okay. So, when it comes to the talk about information, we have characteristics kung paano siya nagiging useful. Sabi nga natin, information is a process data that is useful for the user. Pero pag sinabing useful, may characteristics po. Okay. Regardless of physical form or technology, useful information has the following characteristics. Una, relevance. Okay. Yun bang present sa'yo na information ay merong purpose. Okay? Kasi kunwari, kapag binigyan ko kayo ng lista ng lahat ng estudyante ng buong UL, does it serve a purpose for you? Kapag wala, anong gagawin ko dyan? Walang relevance. Hindi yun useful. Ganun lang naman po yun, kasimple. So, it must serve a purpose. Okay? Pero kung sabihin natin, ginamit ninyo yun para ma-search yung mga kaklase ninyo or anyone na maaring familiar sa inyo, ay, pinsan ko to, nandito pa doon, naka-enroll. Meron na siyang purpose. Okay? Useful na yon para sa inyo. Okay? Another naman po na characteristic ng isang useful information is timeliness. Yan. Pagiging updated din. Yan. No older than the time period of the action it supports. Kasi kung sakali man po na let's say nagse-search daw kayo ng ng picture ng inyong crush. Yan. So, na-search nyo siya. Pero yung data na nag-gather ninyo, yung picture niya doon sa kanyang social media ay sabihin nating 7 years ago pa. Okay. Sa tingin niyo useful yun na information sa inyo? Baka mamaya kasi yung mismong profile picture niya, yung profile picture niya na yun ay yung picture niya nung bata pa siya. Okay? Yung tipong hindi mo ma-imagine yung mukha ng crush mo na ang ganda nito, okay, ang gwapo naman nito, pero yung nandun yung yung picture niya nung bata siya na nakatirak niya hubad, mga ganun, di ba? Mahilig kasi yung mga parents natin na picturean tayong naka-bold nung baby pa tayo. Baka mamaya ganun yung nandun na na picture. Okay? Syempre yung nagse-search sa'yo na tao, hindi niya magagamit yun. Okay? Hindi yun useful para sa kanya. Okay? Another din naman is, syempre, accuracy. Okay? The information must be free from material errors. Okay? Kasi kung yung data na nilagay mo doon at saka syempre isa-search nila yan pero hindi accurate, hindi yan useful. Okay? Magiging lang yan, magiging ano ba yung tawag nila doon? Magiging tambak lang yan na idea or information hindi rin naman magagamit. Okay? Okay. Kasi imagine niyo balita tapos yung balita na narinig mo sa TV or na basa mo sa dyaryo ay mali-mali yung sinasabi, 'di ba? Yung tipong merong
Okay, kakatapos lang ng bagyo. Sa ngayon, pinaghahanap po ang apat na isda sa karagatan. Kanto, ni man, apat na isda. Hindi mangingisda. Okay. Siyempre, ikaw na nakikinig ng radyo kayo ng TV, hinahanap na kaya nila yung apat na isda. Okay. So, akala mo yung hinanap nila yung isda. Hindi accurate yung information. Okay. So, ganun din naman pag sakaling nasa nasa pag-search daw tayo. Okay? Nag-search ka daw ng tao. Tapos, tinignan mo kung ano yung mga profile info niya sa Facebook daw. Okay? Pero hindi accurate. Meron tayo nung mga yung pangalan nila parang ambulansya. Okay? Baliktad yung pangalan nila. Okay? Ang tawag ko sa mga ganun, transformer. Okay, kasi syempre nagiging ambulansya yung nila. Meron din naman yung mga iba kahit na wala pa namang trabaho, meron na siyang occupation na nakalagay doon sa kanilang Facebook account. Okay. Ilalagay nila work as cashier at Krusty Krab kanto. Okay, manager at sa puso mo. Okay. Tingin nyo accurate yung information na yun. Okay, so those are errors. Actually guys, sabi nga nila kapag before ka mag-apply ng trabaho, try mo munang i-search yung sarili mo sa sa Google or anything na kung ano tingin mong mababasa nung pinag-a-applyan mo. Okay? Another is completeness, kasama yan ng accuracy. All information essential to a decision or task is present. Okay, kompleto daw. So, yung Facebook account ko, wala to kasi hindi kompleto yung pangalan ko doon. Okay, as well as my personal information, wala rin. Okay? And then, syempre, summarization. Okay, summarization, these are aggregated or summarized or compiled in accordance with the user's need. Okay? So, kung sinabi ng boss mo daw, kailangan ko ng listahan ng lahat ng empleyado, pakilagay dun sa listahan yung kanilang address, yung contact number, kung gano'n na sila katagal sa serbisyo at saang department sila kasi magkakaroon daw ng raffle. Okay. So, kung sinong mabunot ko, merong premyong kotse as parang rewards natin. So, yung report na yon, okay, magiging useful lang yon doon sa boss mo kapag na-summarize siya. Yun lang naman po yun. So, these are the characteristics of a useful information. Okay? So, those are relevance, timeliness, accuracy, completeness, and summarization. Okay? So, that ends the discussion for today. And I hope you learned something po with the discussion of the characteristics of useful information as well as the data into information, yung process or function na nangyayari sa loob ng isang IS, and then syempre the source of the data na ginagamit natin. So, ayun po. I hope you learned something po sa ating discussion, and again, have a nice day.